మార్వాడి యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. సాధారణంగా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అంటే కింద లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు కాకుండా మీ వైపు నుంచి ఎలా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటారంటే? అన్వేల్ యాక్సిడెంట్ అయితేనేమో ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్లో వాళ్ళకు ఎస్ఓపి ఉందన్నమాట, ఏం ప్రొసీజర్స్ ఫాలో కావాలి. వైల్ ల్యాండింగ్ ఇది అయిందనుకోండి, ఎప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కొరకు వస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫైర్ టెండర్స్ ఇవే ఉంటాయి, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, అంబులెన్స్ ఉంటాయి, అన్నీ రెడీగా ఉంటాయి అన్నమాట. ది మూమెంట్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్, ఇమీడియట్లీ ద ఫైర్ టెండర్స్ అండ్ అంబులెన్స్ విల్ గో దేర్ నియర్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. అయితే అప్పుడు వాళ్ళు యూజువల్గా వాట్ పైలట్ కెన్ కంట్రోల్, పైలట్ విల్ కంట్రోల్ ఇట్. When pilot cannot control it, what is there? These people also will go in case of any fire or something. The fire extinguishers are there. That is one thing. If it's in the air, no one can help anything, no one can do anything. So this is how. Then the question of accident investigation comes. How it has happened annadi. Yes. Idoraku meedo mention chesnattu, there are two very important equipments which helps us to investigate the accident. One is that black box. DFDR, you call it a black box, DFDR antaru. Black box is orange box. Black box is not. The data flight recorder is there. So that gives about 140 to 150 parameters of the aircraft. What was the situation of the aircraft at that time? Height, time, speed, what equipment has failed and what has happened, all that. It gives information about anything about the aircraft. The information is there in DFDR. Anything what has happened in the cockpit voice recorder is there. That records what pilots were talking to each other, what equipment has failed, what they were discussing about it, and similarly what ATC was talking to them or what these people are informed to the ATC. They may say, I got right engine on fire. You may inform to the ATC, my distance is so much, I'll be taking so much of time to come and I need a priority to come. Like that he will stay. If any information వస్తాయి అన్నమాట. దాన్ని బట్టి we go back to create a system and history how this accident might have taken place and all that. And this equipment is so good, even if it's in the depth of a sea also, it can be taken out and nothing happens to it. Equipment recorder will not be damaged. It is so insulated and so nicely made. Both the equipment, this cockpit voice recorder as well as this data flight DFD also. So, ఒక పనిష్మెంట్ ఎలా ఉంటుందండి? పనిష్మెంట్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది? Normally what happens is the human failure also can take place. Where ante ఇప్పుడు ATC officer, he has permitted one aircraft to come at 30,000 feet. Okay. It happened to me also practically. I was coming from Madras to Delhi, I was going, and one aircraft was coming from Delhi to Madras. So వాడు హైదరాబాద్ వరకు ఒక హైట్ ఇచ్చిండు, 30,000 feet ఒకరికి, 31,000 ఒకరికి. హైదరాబాద్ దాటిన తర్వాత వాడు అనగా అంటే మెడ్రాస్ పోయేటోడు, I want to descend to 30,000. He was permitted. Whereas I was flying at 30,000 feet. So I heard, immediately I take an objection with the ATC. I am flying at 30,000, how can you allow other aircraft to fly at 30,000 feet? And I alerted them. And then later on I complained against that ATC officer. This is the wrong thing to do it. And he was punished for not being alert or not being true to his duty and all that sort of thing. అవి అట్లాంటి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ కావచ్చు. ఇంకోటి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఎట్లయిందంటే మన ఢిల్లీ దగ్గర 30 miles దూరంలో ఒక కజకిస్తాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఒకటి సౌదీ అరేబియా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్రాష్ అయింది. వాళ్ళు క్లైమ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు డిసెండ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఆడ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం. దట్ కజకిస్తాన్ ఫెలో కుడ్ నాట్ ఫాలో ది కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళకి కొంచెం పూర్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. ఎవరికి ఏమైంది అంటే ది సౌదీ అరేబియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వాజ్ అలౌడ్ టు ఫ్లై టు సమ్ హైట్ and this fellow was allowed to say 14,000 feet with 12,000 feet. Okay. But వాడు 14,000 feet అనేటోడు వాడు కిందికి దిగినమాట 12,000 feet దిగి వీనితో క్రాష్ అయ్యాడు. సో దిస్ ఇస్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ కెన్ హ్యాపెన్. And human error can happen by the pilot also.
బట్ దాని విషయం నేను తర్వాత మీతో చెప్తాను. ది పైలట్ ఎర్రర్ ఈస్ వెరీ రేర్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్, బట్ ఏం ఎవిడెన్స్ లేకపోతే వాడు పైలట్ ఎర్రర్ అని పెట్టేస్తాడు అన్నమాట. దీనికి ఏటీసీలో మీరు అన్నట్లు మిస్టేక్ జరిగింది అనుకో, అదే అంటే సస్పెండ్ చేస్తారా, రిమూవ్ చేస్తారా? He can be suspended, he can be dismissed. Prosecution కూడా ఉంటుందా? Of course it is. Same thing, engineer also, if he does some mistake, if it's proved that it's a fault of the engineer, he did not do the correction for the aircraft and he released the aircraft. Like other day I mentioned to you, that bird hit was there was a hole, and that engineer, I suspended him for 2 months. And I suspended that pilot also, but not checking properly. So this is how the punishments takes place. సార్, ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ 30,000 feet లో ఉందనుకో, రన్వే మన స్టేషన్ దగ్గరికి వస్తుంది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్, అంటే ఒకేసారి ల్యాండ్ డౌన్ చేసుకుని వస్తుంటారా, లేదంటే 5,000, 10,000? అట్లే లేదు, వాడు 60-80 miles నుంచి డిసెండ్ అవుతాడు. వాడు 30, if he was flying at 30,000 feet, he will descend. వీళ్ళు ట్రాఫిక్ ఏం లేకపోతే ఓకే, యూఆర్ క్లియర్ టు డిసెండ్ టు 25,000 అంటాడు. మళ్ళీ తర్వాత యూఆర్ క్లియర్ టు డిసెండ్ టు 20,000 feet అంటాడు. సపోజ్ ఇంకొక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉందనుకోండి, వాడు 20,000 ఇవ్వకుండా వాళ్ళంటే కానీ యూ కెన్ డిసెండ్ టు 23,000 అండ్ మెయింటైన్ 23,000 అని వచ్చేటానికి అంటాడు. వీనికి అంటగానే మెయింటైన్ 22,000 అండ్ గో. వీడు ఎప్పుడు క్రాస్ చేస్తాడో అప్పుడు హీ విల్ అలో హిమ్ టు డిసెండ్, దెన్ హీ విల్ అలో హిమ్ టు క్లైంబ్ అగైన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ది సిస్టమ్ ఇస్. ఓకే, అదంతా వాడు రడార్ మీద వాచ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. రాడార్ ఇప్పుడంటే రాడార్స్ వచ్చాయి, ముందు రాడార్స్ రానప్పుడు వాళ్ళు ప్లాన్ పెట్టుకుంటూ ప్లాన్ ప్రకారంగా చేస్తారు అనమాట. నౌ ఇట్ ఈస్ బికమ్ మచ్ మోర్ సోఫిస్టికేటెడ్ అండ్ సింపుల్, బట్ నౌ ద ట్రాఫిక్ హెస్ ఇంక్రీజ్డ్. అప్పుడేమో ఏదో కొన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఫ్లై చేసినప్పుడు వాడు ఏదో మ్యాప్ మీద పెట్టుకొని పాయింట్స్ పెట్టుకొని ఇట్ వాజ్ ఈజీ, బట్ నౌ ట్రాఫిక్ హెస్ ఇంక్రీజ్ సో మచ్ దట్ హీ హాస్ టు కీప్ వాచింగ్ ఏ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏ డైరెక్షన్ పోతుంది, ఇట్లా వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది, ఇవన్నీ వాడు చూసుకొని. బట్ రడార్ మీద ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ద రడార్, there's some blip comes. Okay. And it is easy to see also. One has to be very alert and active to see that and control. Sir, aircraft లో పైలట్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారండి, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ల్యాండ్ షార్ట్ లేన్. అది ఏ టైంలో వస్తుంది అంటే శంషాబాద్ నుండి ఢిల్లీ వెళ్తున్న టైంలో 2 hours 10 minutes జర్నీ అనుకుంటాను. 10 minutes ముందు ఇస్తాడా, లేదంటే ప్రిపేరింగ్ అంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ గానే రెడీ? అట్లీస్ట్ అబౌట్ 15-20 minutes బిఫోర్ ఇస్తాడు. ఎందుకంటే see, he has to start descending about 15-20 minutes before. సో డిసెండ్ కాకముందే ఇస్తాడనమాట. ఇక సీట్ బెల్ట్ ఆన్ చేస్తాడు వాడు ఓన్లీ వెన్ హీస్ కమింగ్ టు నియర్ 12,000 or 10,000 feet వచ్చినప్పుడు సీట్ బెల్ట్ ఆన్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ సపోజ్ టు బి బ్యాక్ ఇన్ దేర్ సీట్స్. ఏరోస్టెసే కానివ్వండి, ఆ ప్లేట్ సీట్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని కూర్చోవాలి. మొదలు అలర్ట్ ఎందుకు ఇస్తా అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్లో 20 minutes లోపల మనం చేసుకోవాలని, అందుకొరకు వాడు హాఫ్ అన్ అవర్ అంటాడు. తర్వాత ఎప్పుడైతే వెన్ ఈజ్ డిసెండింగ్ అగైన్ హీ ఇన్ఫార్మ్స్. దెన్ వెన్ ఈజ్ నియరింగ్ 10,000 feet హీల్ పుట్ ద సీట్ బెల్ట్ ఆన్. అది వరకు వీళ్ళు అంతా క్లియర్ చేసుకోవాలి. టాయిలెట్ సీట్స్ యూజ్ చేస్తారు కూడా యూజ్ చేసుకొని వచ్చి సీట్లలో కూర్చోవాలి, సీట్ బెల్ట్ పట్టుకొని కూర్చోవాలి. సార్, సీట్ బెల్ట్ మస్ట్ అంటాము, మస్ట్. కానీ దిగుతున్నప్పుడు కూడా సీట్ బెల్ట్ ఎందుకు, తర్వాత ఒకవేళ రిలాక్స్ అనుకోండి అది కూడా వెంటనే పుషప్ రావాలంటుంటారు. అది చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం కార్లలో కూడా కొంతమంది ఇట్లా కూర్చొని డ్రైవ్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ వెరీ రాంగ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ వైల్ ల్యాండింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంపాక్ట్, అయితే ఏమైతే అంటే ఈ వీడు పోయి దాని మీద పడతాడు, ముందర సీట్ మీద పడతాడు, వాడు ఇంకో సీట్ మీద పడతాడు. సడన్ గా ఇంపాక్ట్ అయ్యి సడన్ గా బ్రేక్ రాగానే పడతాడు అనమాట. సీట్ బెల్ట్ ఉండేది ఉంటే ఇట్లా ఇక్కడే ఈ సీట్కే ఉంటాడు వాడు. హీ విల్ నాట్ గెట్ డ్యామేజ్ బై హిట్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ది సీట్. కానీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో సీట్ అంత ముందుకు రాదు కదా. If your seat belt is not there, you can definitely go and hit the front seat. అంటే రన్వే మీద ల్యాండ్ అవుతుంది. ఎక్కడ మీరు ల్యాండ్ అయినప్పుడు బ్యాడ్ వెదర్ లో కూడా, సపోజ్ బ్యాడ్ వెదర్ లో కూడా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇస్ టర్బులెన్స్ లో అప్ అండ్ డౌన్ పోతుంది అనుకోండి, సీట్ బెల్ట్ లేకపోతే దేర్ ఆర్ పీపుల్ థ్రోన్ అవుట్ లైక్ దిస్. అంటే ఒకవేళ రిలాక్స్ కూర్చొని అనుకోండి, మన బ్యాక్ పుషప్ తీసుకొచ్చి ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా ఒకే పొజిషన్ లో రమ్మంటే చెప్తారు. అదే అంటున్నా, ఎందుకంటే మనం ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు we can never know what can happen. Any incident, accident happens, then the seat belt is చక్కగా లేకపోతే ఉంటే బ్యాక్ బోన్ గెట్ డ్యామేజ్. అదే స్ట్రేట్ ఉండేది ఉంటే బ్యాక్ బోన్ విల్ నాట్ గెట్ డ్యామేజ్. అది ఇట్లుండేది ఉంటే ఆ బ్యాక్ బోన్ గెట్స్ డ్యామేజ్.
That's a కానీ that's a కొన్ని medical ప్లేసుల్లో theory. ఫ్లైట్ లో వెళ్ళాం అనుకోండి, కొన్ని ప్లేసుల్లో విండోస్ ఓపెన్ చేయమంటారు, జమ్మూ కాశ్మీర్ లాంటి ప్లేసుల్లో విండోస్ క్లోజ్ చేయమంటారు అనుకోండి. That may be due to some security reasons. Okay. Security reasons. Otherwise, normally it is not. సార్ ఫైనల్గా వద్దాం. ఇక్కడ తెలంగాణ ఏవియేషన్ అకాడమీ ఒకప్పుడు లాసుల్లో మైనస్లో ఉండేది, అది ప్రాఫిట్లోకి రావడానికి మీ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏం చేశారండి? అదేనండి, ఒకటేమో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్కువ తెప్పించాను, ఒకటేమో ఇప్పుడు మా దగ్గర ప్రతి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కి ఏదైతే స్పేస్ కావాలనో అన్ని ఇంపోర్టెడ్ అనమాట. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ ఆల్ మేడ్ అవుట్ సైడ్ ది కంట్రీ. అమెరికా లేకపోతే యూరోప్లో సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ మేకింగ్, స్విట్జర్లాండ్ కావచ్చు, వేరే జర్మనీ కావచ్చు, కంట్రీ కావచ్చు, ఆస్ట్రియా కావచ్చు. అయితే ఈ స్పేస్ ఫెసిలిటీ, స్పేస్ వచ్చడం కొరకు మనకు టైం పడుతుంది. సో యూ షుడ్ నో, ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కు మనకు ప్రతి 200 అవర్స్కు ఈ స్పేస్ చేంజ్ చేయాలి, 500 అవర్స్కి ఈ స్పేస్ చేంజ్ చేయాలి, 2000 అవర్స్ అయితే ఇంజనే చేంజ్ చేయాలి. దాని కొరకు మేము ఒక చార్ట్ పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు కీప్ మానిటరింగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అనదర్ 200 అవర్స్. సో ఐ స్టార్ట్ ఆర్డరింగ్, ఎందుకంటే that 200 hours will take another 2 months to go. On average, if you fly 100 hours. If I know my flying is more than 100 hours, then one month before itself I should. Inkokati, maintaining this thing and maintaining the spares and equipment. That's one important thing. And also, if I got 2-3 engineers. Okay, engineer, sir, na Christmas వస్తుంది, నేను లీవ్లో పోదలుచుకున్నాను, 1 month అంటాడు. పోయేదంటే మరి one engineer may not be able to attend on to major things. One small things he can attend. అప్పుడు ఆ మేజర్ ఇన్స్పెక్షన్ వస్తున్నది, వచ్చినప్పుడు మరి అతన్ని నేను లీవ్లో ఇస్తే దిస్ వన్ ఫెలో సేస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ సార్, ఐ కెనాట్ డూ అంటాడు వాడు. అందుకొరకు ఐ ఆల్సో ప్లాన్ దట్ మ్యాన్ అవర్స్, మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చూసుకోవాలి, ఇటు స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ ప్లాన్ చేయాలన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది టైమ్లీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ అది, రైనీ సీజన్లో మేము ఫ్లయింగ్ ఎక్కువ చేయం. అటువంటి టైంలో ఐ కెన్, ఇఫ్ సంబడి అప్లైస్ లీవ్, ఐ కెన్ బి లిబరల్ టు శాంక్షన్ లీవ్, ఎందుకంటే ఫ్లయింగ్ తక్కువ అవుతుంది. బట్ ఫెయిర్ సీజన్ మాకు ఇప్పుడు యూజువల్గా ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ నుంచి మార్చ్ వరకు మోర్ ఫ్లయింగ్ వి డూ. ఆ సీజన్లో మాత్రం వీ హ్యావ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ టు సీ దట్ ఐ డోంట్ allow many people to go on leave, whether the technician or an engineer or any person whose services are required. That's one thing I have planned. Second thing is the performance. And third thing is the staff requirement. In advance I had to plan how many technicians are required, how many, some people will give 2 months notice to leave, some people will give 3 months leave. So within that period I had to see that I replace them so that there is no vacuum. Itla man management అనమాట. తర్వాత ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ serviceability. I had to see that they are serviceable, especially in a fair weather time, it should be serviceable to me. So that's how we have improved the thing. And earlier I used to have, since 2 aircrafts were there, flying was very less, revenue was less, employees were also less. Now I got more aircrafts, more revenue is there, more staff is there. What used to be earlier 20-30 staff, now I got 70-80 member staff is there. Okay. So this is how the improvement takes place, and from loss making to profit making I did it. Like I mentioned to the airline, I introduced those 14 international flights. With the result, my revenue has shot up. So ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం తోటి the revenue has increased and my situation is very good.